É isso aí, rapaziada, a Season de 2023 está prestes a começar e eu tô aqui com um dos desenvolvedores do jogo, com o Matthew, e vou perguntar para ele um pouco sobre como que tá o nosso LoLzinho para essa próxima temporada, quais são as expectativas e tirar algumas curiosidades nossas na minha cabeça e também de algumas que a gente pôde pegar aí da nossa comunidade. Então, vamos lá! Então, Matthew, um prazer conversar com você. E uma das coisas que a gente viu nos últimos anos é que alguns campeões tanque não tiveram tanta presença assim no meta, e a gente viu que vários campeões, inclusive, utilizaram a itemização dos tanques para se beneficiar, como alguns lutadores, e agora a gente tem um caçante aparecendo na próxima temporada e novos itens para a função dos tanques. A gente pode esperar que esses campeões como Ramos, Shogar, possam voltar a aparecer no competitivo? We kind of want to see some more skill expressive tanks like Kassanti, C-Play. And there are some tanks that are more versatile, so like Maokai, for example, is able to see play because he sees play in multiple roles, and that makes him easier to pick. Part of the point of the tank items was to make it so that more champions are viable at playing for different play styles. So for example, if you were to play Joksho, you would try and play for long fights, and if you were to play for Radiant Virtue, you would play for a more supportive style. We want those styles to be viable, but we don't want it to be the optimal thing you can do all the time. E a próxima pergunta é sobre uma outra grande mudança que a gente teve, que é por conta da selva. A gente viu que a selva agora ela tá mais simples e mais intuitiva. Pode-se esperar que a jungle ainda pode ser jogada de maneira agressiva e também de maneira mais criativa, Matthew? So we wanted to retain some amount of aggression. We thought that the jungle role itself was a bit too powerful, and we also thought it was unnecessarily complicated. And so the intention of the changes was kind of to make the jungle more intuitive, but also more satisfying for jungle players. We don't think that we've drastically changed the dynamic of aggression versus defensive. We intend to support aggressive plays. We did want to reduce the amount of jungle uptime on the map in the early game in particular. Agora falando um pouco mais sobre as mudanças de sistema, a gente viu que as torres agora elas estão um pouco mais resistentes e também as barricadas estão dando um pouco mais de ouro. Essa mudança é para tentar deixar o jogo um pouco mais devagar, ou os jogadores têm que se arriscar um pouco mais para tentar pegar esse ouro extra que as barricadas vão te dar agora nessa próxima temporada? We wanted to make it so that when you're diving and trying to get a 4v2 or 3v2 off, that doesn't result in such a crippling advantage. And so whereas if you're a solo person trying to take a plate, then we want those lane successes to matter a bit more. We wanted to make it so that dives find it a little more difficult to take plates, and solo champions make it a little easier to take plates. Você falou muito sobre jogadores que jogam ali de maneira individual, que jogam solo, e justamente essas rotas agora têm uma vantagem que eles ganham ainda mais experiência do que a rota inferior. Os AD Carries não ficaram muito felizes com isso, né? Por que dessa mudança? Por que deixar a bot lane ainda com menos experiência, sendo que já são dois jogadores que jogam juntos? While we thought that ADC players, that there could be some satisfaction increases there, we made a lot of changes during the year that adversely affected top laners. So for example, we changed the way that teleport worked in patch 12.1 so that top laners found it more difficult to join a bot lane fight. We did the durability patch in 12.10, which increased the durability of most squishy champions, and so top laners found it harder to kill their opponents. And then in 12.14 we made some changes to objectives that increased the power of dragons mostly. All of these changes kind of increased the power of bot lane at the cost of top lane, and so we thought that we wanted to return some of that power to top lane. Matthew, a gente viu aí no último ano que vários suportes que apareceram foram Yuumi, Lulu, Soraquinha, esses suportes que a gente chama aqui no Brasil de fadinhas, que foram muito fortes nessa última temporada. Só que aqui no CBLOL a gente tem muitos suportes que gostam de jogar de hard engage, como a Mumu, a Alistar, Leona, aparecendo cada vez mais. A gente pode esperar que a Season de 2023 ela venha muito focada em lutas em grupo e que os suportes de iniciação consigam brilhar um pouco mais para ser um buffzinho pro CBLOL? Yeah, we definitely want to make it so that many different styles of champions are viable in bot lane. One playstyle that we've struggled to make viable, I think, is like mage supports, so like Zyra and Brand and Vel'Koz and things like that. For Yuumi specifically, we think we're going to be balancing her out of pro play. Thank you. Yeah, we don't think it's been as enjoyable of an experience, and frankly, we think that the champion is best to serve people playing with their friends, especially new friends.
and pro players are especially good at micro-optimizing her untargetable mechanics. Então, Matthew, muito obrigado aqui pelo papo, cara. Espero que a nossa temporada de 2023 seja ainda melhor do que foi 2022. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, esclarecer um pouquinho dos pontos do LoLzinho para essa próxima temporada. E rapaziada, é o seguinte, o homem falou, a Yuumi vai ser nerfada, eles vão dar uma olhadinha, então se Deus quiser, a gente não vai ter essa gata mágica aparecendo nessa temporada de 2023. Os jogadores de Yuumi ficam tristes, mas essa temporada de 2023 promete.